This meeting is being recorded. Yes, good evening everyone. So in the last class in that Django ORM aggregate functions NumPy Django. How to select the employee starts with names and queries or queries and to aggregate functions values all are maximum done. Now Django CD ORM project py manage.py run server started. Go to admin. 52 employees are there. Now, my requirement is how to create, update, and delete the records into the database. The first way is go to Python shell, go to the D drive, Django, CD, ORM project, py, manage.py, shell, done. Here, employee kada, from testapp.models import model name employee. I want to employee dot objects dot all dot count is the function available there. 52 employees are there. Background just now I am checking 52 employees are there. Fine. I want to insert record. Create object to the class. Inside you can give the employee number, employee name, employee salary, employee address. No, object dot created. But is it available? No, only 52 employees are there, not added. When the employee is added means you need to use E is the reference variable which is pointing to employee E dot save. Then only employee inserted. Now come to here, refresh. 153 employee. So create object and save it. That is the first approach.
Second approach is, first I have created one object pointing to e dot save. Fine. Second way, direct model name dot objects dot create is the method. Bangalore 4567 2345. Enter. Employee object created 54. Go to there, refresh. One employee. This is also fine. Second approach, create method. How to add multiple records at a time? Multiple records at a time. How to add multiple means observe. How to create single employee object ఇదిగోండి ఇది. ఇది ఒక ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్. క్లాస్ నేమ్ parenthesis నెంబర్. ఓకే, ఇది ఒక ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్. సపోజ్ ఐఎమ్ గివెన్ 3333 Sachin అడ్రస్. ఇది ఒక ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ కదా. సేమ్ 3 ఎంప్లాయీస్, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ 6666 9999. ఇదిగోండి ఇది లిస్ట్. ఒక లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ, సెకండ్ ఎంప్లాయీ, థర్డ్ ఎంప్లాయీ ఇస్ దేర్. ఓకే, దీన్ని హౌ టు యాడ్ మీన్స్ మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ bulk underscore create is the method. Create. Employee dot objects dot bulk underscore create first one, second one, third one. ఇదిగోండి 55 56 57. Go to there, you can refresh. Sachin, Dhoni, Kohli. So by using bulk underscore create method, we can add multiple records at a time.
How to delete the single record for this? Employee number is 9999. First read that employee. How to read E equal to employee dot objects dot get is the method. Employee number equal to 9999. Name error అంట. M capital పడింది. E ready. E dot delete. మాకు employee gone. Come here. Kohli. Refresh. Deleted. Read employee object. Delete the method. Multiple records means see here. Total గా 56 employees are available there. How to read multiple records here? Query set equal to employee dot objects dot filter method is there. Inside eSalary underscore underscore GTE greater than or equal to 15,000. 15,000 కన్నా how many employees are there? It will be displayed QS dot count. ఎంతమంది ఉన్నారు? 34 are there. QS dot delete. All will be gone. 34 పోతే ఇంకా 22 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్. ఇదిగోండి మొత్తం అబౌవ్ 15,000 శాలరీస్ అన్నీ గాన్. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఆల్ రికార్డ్స్. అవన్నీ కూడా వద్దు. క్వెరీ సెట్ ఈక్వల్ టు హౌ టు గెట్ ద ఆల్ రికార్డ్స్ ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్. ఇప్పుడు మొత్తం పోతాయి. ఉన్న 2 కూడా పోయినాయి. 0. ఇలా కూడా యూ కెన్ డిలీట్. ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ డాట్ డిలీట్. Then also will be deleted.
రికార్డ్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి యాడ్ ద రికార్డ్స్, స్టాప్ ద సర్వర్, py populate.py, add 50 records, start the server, records are added. So 50 employees are there. Now my requirement is 6621 employee number. I want to update the record. How to update a record? First get that employee. How to get that? E equal to employee dot objects dot get of e number equal to 6621 6621 e dot e number 6621 e dot e name. Ivi names. I want to change that e dot e name equal to Sunny, e dot e sal equal to 15,000, e dot e number equal to 101. Number matcham name salary. Come here, refresh. Is it changes? No. Why? నాకు ఇచ్చాను కదా 6621 ఇదిగో వీడిని అడిగా నెంబరు నేము మనం ఇక్కడ మార్చాం అయినా అప్డేట్ అవ్వాల. The reason is you have to use save. Now refresh. 101 Sunny 15,000. How to order the queries in sorting order? Based on employee number, I want to display ascending order, descending order based on the name. Like that, I want to provide it. To sort all employees according to ascending order of employee number. నెంబర్ని బట్టుకొని బేస్ చేసుకొని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రావాలి. సో గో టు ద atom. View is the responsible to read the data. Go to views, aggregate view,
retrieve view. And ఇప్పుడు దీన్ని ఐఎమ్ కమెంటింగ్, uncomment it. emp list template dot objects all uncomment, return render. Okay, so index.html emp list. What is the emp list? employee dot objects dot all retrieve key. Now server is fine. All employees came. అయితే ఇక్కడ 86828108 అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కావాలి ఎంప్లాయీ నెంబర్స్. వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఈజ్ emp list dot objects dot all. The method is order by which column? Number column. Now come to here, refresh. 101, 1341, 1642, 1653, highest 9920 number. డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రావాలి అంటే ఫస్ట్ 9920 నుంచి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. దెన్ వాట్ టు డూ? డిసెండింగ్ ఆర్డర్ బై నంబర్, group by DESC. That is in Oracle, but it is not Oracle. That command is Oracle command, Danish. You simply have to give minus. It should be reversed. 9920 నుంచి 101కి. Sir, I want to display all the values based on e-name. For example, ఒక 2-3 employees I'm adding manually. 102.
ఇవి రికార్డ్స్. 101, 2, 3, 5 లిల్లీ, సన్నీ, రాధిక అండ్ అవైలబుల్ దేర్. ఓకే ఫైన్. అయితే మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు సార్ట్ ఆల్ రికార్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ నేమ్స్. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో కావాలి. ద సింపుల్ వన్ ఈస్ go with ename column. Now refresh. Here problem is all are came first A, B, C. కాకపోతే check it carefully. At the time of S లో if I'm given Sunny Leone S came. బట్ S లో ఇక్కడ రావాలి S కూడా. R లో రాధిక రావాలి. L లో లిల్లీ రావాలి. బట్ దీస్ ఆర్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ స్మాల్ లెటర్స్. అది if I'm given capitals it will be sorted. But my requirement is even the small cases are there. This Lily coming to after this one. Radhika. IKLM. After this Radhika. Sunny. After this Sunny Ravali. Allah Ravali. How? I want to ignore the cases. Then what we can use? Alphabetical order of names. Angel Mary. How to ignore the case? How to ignore case? There is one function will be there. Lower. And they see this. That lower class is available into from Django dot అట్లా db dot models dot functions లో import lower is a one class. Create object to this class and pass ename as a argument. Lower with parentheses passing ename. Enames all converted to lowercase. Now ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ లో లిల్లీ రాధిక సన్నీ కేమ్. రీఫ్రెష్. సింటాక్స్ ఎర్రర్ అంట. వన్ మోర్ క్లోజింగ్. నౌ రీఫ్రెష్. ఇదిగోండి ఐజేకే లిల్లీ, ఆర్ రాధిక, సన్నీ. Like that we can provide it. Lower.
I want to get highest salaried employee. ఉన్న ఎంప్లాయీస్ లో who is having highest salary? 18, 19. Highest salaried employee record I can required. Highest salaried employee object. How to get that? ఉన్నోళ్ళు హైయెస్ట్ ఎంప్లాయీ సాలరీడ్ నేము శాలరీ ఎంత కావాలి? హౌ టు ప్రొవైడెడ్? ఫస్ట్ అరేంజ్ దేర్ salaries in the descending order. Then first one node highest salary. Print that name. How to get that means, yeah. E equal to model name dot objects dot all order by minus E cell. It will be arranged in the descending order. దీనిలో ఫస్ట్ వర్డ్ జీరో ఇండెక్స్డ్ వాల్యూ హైయెస్ట్ శాలరీ ఈ డాట్ ఈ నేమ్ థామ్సన్ అంట. ఎంత? 19,638. పని చేద్దాం, అదే ఉంటుంది ఇంకా. ఆడన్నాడు 294, 467. ఆ పేరేంటి వాడిది? ఎల్లో ఉన్నాడు, ఐజేకేఎల్. ఫైనల్గా లాస్ట్ వన్, హౌ టు పెర్ఫార్మ్ యూనియన్ operations for query set. We have to comment two operations, two query sets.
And I have to display the employees who are having less than 15,000 and who are starts with J letter. Two query sets I want to combine. Okay. So ikkada commenting employees are ఇది ఒకటి అనుకోండి. ఇది ఒక query set. Okay. Employee dot objects dot less than or equal to 15,000. 15,000 less than. E name starts with. ఇది ఇంకో query set. Two query sets are there. Query set 2. E name starts with some L. ఈ two query sets I want to provided query set third equal to q1 dot union is the method of query set 2. ఈ q3 ని pass as a emp list. Third query set. Come here, refresh. అదిగోండి. Who are having less than 15,000 and who are started with L letter. ఇంకా తక్కువ ఇస్తే ఇంకా తక్కువ వస్తుంది 12. రీఫ్రెష్. 14 ఎందుకు వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్ విత్ L letter. Less than 12, 12, 12, 12, 12, 17 because of L. 14 L. 11, 10, 10, 19 L. Lily కూడా 15,000. So atla we have to combine 2-3 queries results. We can combine results of 2 or more queries from same model or different models. That is the ORM chapter is completed. To 13th one, middleware. What is this middleware concept means? Sir, up to now,
we are sending the request as a end user. I started server and I can send one request to the server, Django server. Server will process the request and giving response to me. ఇది జాంగో సర్వర్ అనుకోండి. అప్ టు నౌ అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే జస్ట్ వీఆర్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్, అంటే ఓపెన్ ద బ్రౌజర్ HTTP 121 like that you're providing, I'm getting response. I'm sending a request from the browser. My Django server view function sending one response అని అనుకుంటున్నాం మనం అందరం. బట్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్లీ నెవర్ గోస్ టు ద సర్వర్. ఫస్ట్ విల్ బి గోస్ టు ఇక్కడికి. మధ్యలో మన ఇద్దరికి సర్వర్కి ఇక్కడికి ఒక మిడిల్ వేర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ దేర్. Every request will goes to middleware. They have to do some pre-processing, then request go to the server. Malli server request come to middleware, post processing will be done, then getting response. Direct every request does not goes to the server. ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే మనకు తెలీదు, ఎవ్రీ టైం రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు దేర్ అండ్ సెండింగ్ ద రెస్పాన్స్ అనుకుంటున్నాం. బికాస్ once I am sending, your view is the responsible to return page or response or something. See, my URL pattern is, the server is started. ఇది నా URL, నేను ఇక్కడ వరకే ఇస్తున్న URL pattern. This is my URL pattern. Okay, open the browser, close all these tabs, new tab I am opening. అంతవరకే my request. Click on enter. ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ద రిక్వెస్ట్. అక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చూడండి. ఎనీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఫస్ట్కి సెకండ్కి? లేదా? స్లాష్. మరి ఎవరు యాడ్ చేశారు ఈ స్లాష్? మిడిల్ వేర్. సపోజ్ సి ఐఎమ్ సెండింగ్ AGG, ఎస్టర్డే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా? కాపీ, గో టు బ్రౌజర్, జస్ట్ ఎంటర్. ఐఎమ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ స్లాష్, ఎంటర్. ఇదిగోండి స్లాష్ యాడ్ అయిందా లేదా? హూ ఈజ్ యాడింగ్ దీస్ థింగ్స్? మిడిల్ వేర్. అందుకే ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్లీ నెవర్ గోస్ టు ద సర్వర్. మిడిల్ వన్ పర్సన్ విల్ బీ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద మిడిల్ వేర్. ఇదే కాదు, సపోజ్ చూడండి, యు నో హౌ టు ఓపెన్ ద గూగుల్, http://google.co.in అన్న. ఓకే, ఇది నేను ఇస్తున్న URL. ఓకే, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది నా URL ప్యాటర్న్. ఇది ఇస్తే అక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి. వన్స్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ ఎంటర్, గూగుల్ వచ్చింది. కాపీ, పేస్ట్ ఇట్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? పైదానికి కింద తేడా ఏంటి? ఇది తీసేద్దాం. www కాదు, S is added or not added? I'm giving HTTP request, it is added S security. So if you submit the form, whenever I'm submitting any form, CSRF token we are added form lo underscore percentage CSRF. Go to setting, there are so many middlewares are there. If you want to submit the form, the middleware, ఇంకోండి security CSRF middleware is there. Just now we are using HTTPS, one middleware is there. Suppose I want to check for who is sending the request. అసలు ఎవరు సెండ్ చేసే రిక్వెస్ట్ తెలుసుకోవాలంటే ఇదిగోండి కదా, ఇది రిక్వెస్ట్ సెండింగ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్, ఐఎమ్ సెండింగ్ సమ్ రిక్వెస్ట్. హూ ఈజ్ సెండింగ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ అని తెలుసుకోవాలి అంటే గో టు ద వ్యూస్, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్లో ప్రింట్, కన్సోల్ విల్ బి ప్రింటెడ్. Who is the user? Request.users. Now again you can refresh, go to the console, your పంపించే request, it will be displayed. Who is sending request? Because Mahesh is the super user kada, he is sending request. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? Because of ఈ middleware one concept is there. If we comment this middleware, authentication middleware, ఇప్పుడు సెండ్ చేయండి,
it won't display. Sorry boss, error we are getting. The reason for that, you are commenting the middleware. The system check error is there. Must be middleware in order to use authentication miss అయింది, అందుకే రాలేదు. So every request ki compulsory first it will goes to middleware. It is checking all these. Now you can send the request, come to browser, it will display user request Mahesh. So అలా CSRF token ki, this is the middleware. CSRF. Security HTTPS key, security middleware. Session management, already we done. Session middleware, authentication middleware. So every request key, compulsory pre-processing, post-processing will be done. Such a type of thing is nothing but a middleware concept. At pre-processing of request or at post-processing of request. If you want to perform any activity automatically, then we should go for middleware concept. Who is doing these activities means we do. Common middleware. That slashes can be added by that middleware. Common middleware. If you form any submit, are you provided CSRF token or no? Done by CSRF middleware. HTTP convert to HTTPS. That is security middleware. Middleware is applicable for every incoming request, outgoing response. We can configure our middleware also.
ఈ సంగతి మిడిల్వేర్ అంటే ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ will goes to the middleware, then goes to the server. Server will send response to the middleware. From the middleware to we are getting end user. In your Python, suppose there is one parent class is there A, B, C. Three parents are there. Single children is there. Multiple inheritance. D కి పేరెంట్ ఏ, D కి పేరెంట్ బి, D కి పేరెంట్ సి అనుకోండి. మరి హూ ఇస్ ద పేరెంట్ ఫర్ ఏకి, బికి, సికి? పైథాన్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. డీకి బి ఇస్ ద పేరెంట్, ఏ బీసీకి ఎవరు పేరెంట్? ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ద పేరెంట్. ఆల్రెడీ ఎంఆర్ ఆల్గరిథం వి డిస్కస్డ్. ఇఫ్ ద డి లేదు ఏ, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఎనీవేర్ ఇఫ్ ఎనీ పేరెంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఇదిగోండి ఏ మల్టీ లెవెల్, బి, సి. బికి ఏ పేరెంట్, సికి బి. మరి ఏకి ఎవడు పేరెంట్ అంటే one thing is that is object. So whenever we have to create a middleware class, it is also Python class. For example, if I declared class A anna, or if I declare class A with object anna, both are same, not same? Both are same. ఎందుకంటే ఏకి ఎవరు పేరెంట్ లేరు, బై డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్టే. ఐఎమ్ గివెన్ ఇంటెన్షనల్లీ క్లాస్ ఏ విత్ ఆబ్జెక్ట్, వీడి పేరెంట్ వీడి చైల్డ్. Instead I have to implemented methods, init method ani, call method ani, different methods will be there. So programs రేపు చెప్తానండి, ఇప్పుడు చెప్పిన స్టార్ట్ చేసిన అవ్వదు. సో ఎవ్రీ క్లాస్ కి పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ is the class. Middleware is also a Python class. We have to created. For that we have to write our programs, how it is processing going on there. Okay, అది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్టే. One day is enough. Tomorrow I will finish this middleware. I think only one topic will be there. పండగలో అది అయిద్ది అనుకుంటే 2 క్లాసులు. సాటర్డే తెలిసి ఎవరు రారా, వస్తారా? తెల్లే రేపు మిడిల్వేర్ చెప్తే అయిపోద్ది. ఆ లాస్ట్ టాపిక్ పండగ అయిపోయి వచ్చినా చెప్తా. సెకండ్ సాటర్డేనా? సరే, బాయ్, ఎంజాయ్. టుమారో we will continue.